jihar Sokoto za ta haɗa hannu da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa domin samar da wuraren kiwon lafiya na gaugawa. Gwamnatin jiha za ta jaddada ƙudurinta na inganta sha'anin kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu kallon mu, barka da sake saurare da mu a labaran Nta Sokoto. Yau muna 23 ga watan Rabiu awwal shekara ta 1442 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta zo daidai da 9 ga watan Nuwamba shekara ta 2020. Sunana Nura Ibrahim Gandi. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce za ta ci gaba da mayar da hankali ga sha'anin kiwon lafiya a jihar nan. Mataimakin gwamnan jihar Manir Muhammad Dan Iya ne ya bayyana hakan a lokacin da ya karbi bakuncin sabbin shugabannin kungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Sokoto waɗanda suka kai masa wata ziyarar aiki. Talatu Abdullahi na da cikon wannan rahoton. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Manir Muhammad Dan Iya ya ce gina asibitin koyarwa ta jami'a mallakin jihar Sokoto da kuma asibitoci guda biyu manya da ake yi wato premier hospitals yana nuna hubbasan da gwamnati mai ci yanzu take da shi wajen tabbatar da ingantaccen lafiya ga al'ummar jihar. Ya ce waɗannan asibitocin idan aka kammala su babu ko shakka za su ba da horo na gari na kwarewa ga ma'aikatan lafiya da ake bukata a jihar nan, tare da kuma samar da aiki ga dubban 'yan jihar Sokoto. Ya ce waɗannan asibitocin guda uku da kuma cibiyar gwaje-gwaje na aune-aunen cututtuka daban-daban da aka kammala wato medical diagnostic center za su magance yawon neman lafiya ga marasa lafiya a ciki da wajen ƙasar nan a jihar nan ta Sokoto. Sabon shugaban ƙungiyar likitoci reshen jihar Sokoto Dr. Umar Muhammad ya ce sun gina a ofishin mataimakin gwamna domin su yi ziyarar sada zumunci da kuma nuna goyon bayan su gare shi. Haka ma sabon shugaban ya yi jijina ta musamman ga gwamnatin jihar Sokoto akan kashe kuɗi zuzurutu da ke ga sashen lafiya, yana mai cewa dukkan abin da suke bukata ƙarin kuɗin albashi da allowance da kuma muhallan zama ga ma'aikatan kiwon lafiya musamman da ake tura a asibitocin yankunan karkara domin su yi aiki a can. Haka ma ce akwai buƙatar ƙarin kuɗi ga sashen kiwon lafiya ta yadda za a samu damar magance matsalolin da sashen ke fuskanta a jihar nan. A wani bangare kuma hukumar ba da katin zama ɗan ƙasa ofishin ta reshen jihar Sokoto ta ce kawo yanzu kashi 16 cikin 100 ne kaɗai na al'ummar jihar Sokoto suka samu yankan wannan katin saboda rashin hitowar jama'a a wajen rijista ɗin. Jami'in kula da ofishin ta yankin Sokoto Garba Balarabe shine sanar da hakan sa'ad da yake hannunta mataimakin gwamna katin sa na zama ɗan ƙasa a ofishinsa da ke fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ya ce waɗansu daga cikin ƙalubalolin da suke fuskanta wato ofishinsu da ke Sokoto sun hada da rashin isassun kayan aiki da yawaitar ɗauke wuta da kuma rashin network na yanar gizo da kuma karancin kuɗin sayan fetur da suke samu ma janaratocinsu da kuma karancin ma'aikata da dai sauransu. Ya ce daga cikin mutane 850 da aka yi wa rijista zuwa yanzu har yanzu katin zama ɗan ƙasa 10,000 suna nan a jidar fare a ofishin masu su ba su zo suka karɓa ba. Da yake karɓar katin sa mataimakin gwamnan jihar Sokoto Manir Muhammad Dan ya ce gwamnatin jihar Sokoto a shirye take ta tallafa musu ta yadda aikin su zai sawaka ga ilahirin al'ummar jihar. Ana sa ran dai waɗanda suka yi rijista su je su karɓi katinansu a can ofishin da suka yi rijista ta jihar Sokoto, da yake yanzu haka katin 10,000 na nan aje suna jiran masu su zo su karɓa. Daga Sokoto, Dalatu Abdullahi, labaran Nta. Gwamnatin jihar Sokoto da haɗin gwiwar hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa za ta giggina wuraren samun kulawar lafiya ta gaggawa ga waɗanda suka samu haɗurran motoci a kan manyan hanyoyin jihar. Wannan na zuwa ne a wajen wani taron ɗan jaridu da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta shirya domin bikin ranar kiyaye haɗurran hanya ta Afirka da kuma ranar tunawa da waɗanda suka samu ibtila'in haɗarin motoci ta duniya. Da Asim Muhammad Binji. A ranar 26 ga watan Oktoban shekara 2005 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminta da rana wadda za a rika tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a haɗuran
da ake samu a tituna. A bisa ga wannan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminta ta kuma tsayar da Lahadi ta uku ta a cikin watan Nuwamban kowace shekara matsayin rana za a tuna da wanda suka rasa rayukansu a haɗoran da ake samu a kan tituna. A halin da ake ciki Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Majalisar Lafiya ta Duniya wato WHO a koda yaushe suna kira ga gwamnatoci da kuma ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba da su zama masu kula da wannan rana domin amfanin da take tattare da shi. Wannan taro na 'yan jarida da wanda hukumar kare haɗura ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta yi shi ne a matsayin ɗaya daga cikin abubuwa na tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a haɗuran da ke faruwa a titunan ƙasar nan. Sakta Komanda na wannan hukuma a nan jihar Sokoto, Muhammad Kaigama Kabo, ya ce manufar wannan rana dai shine a tuna da waɗanda suka rasa rayukansu a haɗuran tituna, a kuma tattauna yadda ya kamata a kare faruwar haɗura a titunan ƙasar nan. A halin da ake ciki, ya ce gwamnatin jihar Sokoto da kuma hukumar kare haɗura ta ƙasa za su fito da wani tsari inda za a ajiye motocin asibiti wato ambulance a mafi yawancin hanyoyi da ke jihar nan domin taimakawa ga waɗanda suka samu kansu cikin haɗura domin a ba su kulawa ta gaggawa kafin ma a kai su asibitoci. Kamata ka yi maye kuma ka yi tuki ba, sai gashi ka samu direba ya yi maye yana rike da siyari yaya kenan. Kaga duk abin da ya same shi ya jawo. Kuma abin da ma'aikatar lafiya ta yi shi ne ta yi kokarin ganin cewa an samar da motoci waɗanda wannan kaddarar ta faru gare su ta accident ana iya ɗaukar su a gaugauce a kai su inda za su samu kulawa ta gaugawa. Gwamnatin jiha ta ba da ayyuka na hanyoyi saboda rage cunkoso ba wai kawata birni ɗaya ba. Ita dai wannan rana ta tuna waɗanda suka rasa rayukansu a haɗuran da ke faruwa a tituna. Za a yi kamar sati guda ana yin ta a yayin da za a yi addu'o'i na musamman a masallatai da kuma majami'u domin roƙon gafara ga waɗanda suka rasa rayukansu a cikin haɗuran da ke faruwa a titunan ƙasar nan. Haka ma za a abubuwa daban-daban domin wayar da kan jama'a kan yadda ya kamata su kare kansu daga shiga cikin haɗura. Daga nan Sokoto, Usman Muhammad Benji, labaran NTA. Masu ruwar tsaki sun bayyana nasarar da ƙasar nan ta cimma na zama ƙasar da ba ta da sauran masu ɗauke da cutar shan inna a matsayin abin da za a yi taka tsantsan domin kaucewa sake ɓullar cutar. Sun cimma wannan matsayar ne a wajen wani taro akan cutar shan inna da ya gudana a Zuru ta jihar Kebbi. Ga wakilin mu Nura Tanko wakili da cikin wannan rahoton. Wannan wata gaba ce ta tunani akan irin rawar da masu ruwa a harkar a jihar Kebbi da ma Najeriya gabaki ɗaya suka taka a wurin yaƙi da cutar nan ta shan inna. Sai kuma wani lokaci ne murna ganin cewa an bayyana Najeriya daga cikin ƙasashen da ba su fama da cutar ta shan inna. Mafi muhimmanci daga cikin kokarin akwai rawar da sarakuna da malaman addini suka taka da masu bayar da agaji na ƙasa da ƙasa, sai ma'aikatan kiwon lafiya, sai kuma kyakkyawan yanayi da gwamnatoci suka samar a kowane mataki, wanda da wannan lokacin ne ake karrama inda suka taka rawa domin samun wannan nasara. Samun wannan nasara na da matukar alaka da bin tsarin nan na ainihin asusun UNICEF na wayar da kai, isar da sakuna da kuma zaburar da al'umma kan abin da yake da muhimmanci a gare su. Amma yanzu sakon bayyane yake, samun nasarar kawar da cutar wani abu ne na daban, sannan dorewar hakan wani abu ne da ya kamata a yi iya kokari na ganin cewa inganta rigakafi kan dukkanin cututtuka da suke addaba ƙananan yara. Domin tunawa da kuma karrama waɗanda suka samu matsalar cutar ta shan inna kuma suka amince da kadarar da Ubangiji ya dora musu. Masarautar Zuru ta samar da kekunan guragu wayanda aka raba ga wasunsu da aka zabo daga fadin masarautar domin taimaka musu wurin zirga-zirga. Nura Tanko wakili, labarun NTA. Zuwa ranar 8 ga watan Nuwamba shekara ta 2020 an sake samun mutum 300 da suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya. Jihar Lagos ce ke da yawan waɗanda suka sake kamuwa da cutar, inda take da mutum 255, sai Abuja babban birnin kasar wanda ke da mutum 27, sai jihar Oyo mutum 10. Sauran jihohin sun hada da Kaduna mutum 5, Ondo mutum 2, yayin da Kano ke da mutum 1 kacal. Zuwa yanzu dai an tabbatar da mutum 64,090 ne suka kamu da wannan cutar a Najeriya.
a yanda mutum 59,910 suka warke kuma aka sallame su daga asibiti, yayin da mutum 1,154 kuma suka riga mu gidan gaskiya. Yanzu kuma sai wasanni. Ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafar Najeriya ta gargaɗi hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar cewa ba za ta sake aminta da wani jinkiri ba wajen biyan haƙoƙin membobinta. Nuruddin Abdullahi Adili na da ƙarshen rahoton labarin wasanni. Barazanar da take faruwa tsakanin kungiyar wasar Najeriya ta Super Eagles da hukumar da take kula da ƙwallon kafa ta NFF da kuma ma'aikatar matasa da wasanni ta Najeriya ne a daidai lokacin da kungiyar wasar ta Super Eagles take neman gurbi domin taka leda tsakaninta da ita da kungiyar wasan Sierra Leone ta kasar Sierra Leone domin zuwa wasannin nan na Africa wato African Nation Cup. Wannan wasar dai ita ce babbar wasar da Najeriya za ta taka tunda aka dakatar da wasanni daga watan uku wato watan Maris da ya gabata akan cutar nan ta murar mashako. Wasar dai har yau ita ce babbar wasar da za a taka a wannan filin wasar ko kuma stadium din mai suna Samuel Obemudia da take a can jihar Edo. Wannan filin wasan dai a Najeriya shine filin wasa na farko da yake amfani da alkalin wasa na video, kayan da gwamnatin jihar Edo ta saya a lokacin da take shirye-shiryen yin wasannin nan na 2020 wato National Sport Festival da aka shirya yi a jihar Edo din. Sai a wani labari kuma, shahararren tsohon dan wasar nan na duniya wanda ya taka leda a kungiyar wasa ta Barcelona da kuma Chelsea wato Samuel Eto'o dai an kwantar da shi a asibiti bayan da ya samu hatsarin da ya samu rauni a kansa. Ya yi wannan hatsarin ne a ƙasar haihuwarsa ta Kemaru. Rahotanni kuma sun nuna cewa tsohon dan wasar na gaba za a ƙara bincika inda ya samu raunin ne domin a tabbatar da wannan raunin. Sa'annan wannan hatsarin ya faru da shi ne a lokacin da mota kira bas ta zo ta naushi motarsa. Wannan abun ya faru ne a lokacin da shi tsohon ɗan wasar yake dawowa daga wurin biki. Daga nan Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili. To masu kallon mu iyakacin labarin namu na kenan, sai dai kuna iya aiko muna da ra'ayoyin ku da gudanar da shirarwar mu domin inganta su. Ku sani mura mashako gaskiya ce, ku nisanci zama cikin cunkoso, ku wanke hannunku akai-akai. A koda shi kuma ayola ku yi tari ko atisha ku rufe hannunku da ku rufe hancin ku da bakin ku da. Wannan sako ne daga hukumar talabijin ta kasa wato NTA da ke nan Sokoto. Kafin mu kare ga mai wasu muhimman karin labaran da kuka ji. Kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta haɗa hannu da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa domin samar da wuraren kiwon lafiya na gaugawa. Ko kuma da cewa gwamnatin jihar ta jaddada ƙudurinta na inganta sha'anin kiwon lafiya. Labaran kenan, sai ku saurari su a cikin harshen Turanci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the news tonight,
Sokoto State Government to partner Road Safety Co. in establishing health posts. Health sector gets boost as state government rededicates efforts. Good evening and welcome to Nta Sokoto. News today is the 23rd Rabiul Awwal 1442 after Hijrah, which is also the 9th of November 2020. I am Safiya Abdullahi with the news. Central State Government will continue to accord top priority to the health sector. State Deputy Governor Manir Muhammad Nta made the remark while receiving the new leadership of the Nigerian Medical Association Sokoto State Chapter on a courtesy visit. Nta Abdullahi has the report. The Deputy Governor Manir Muhammad said the ongoing construction of the State University Teaching Hospital and the two premier hospitals in the state is a clear demonstration of the matterless political will to further guarantee effective healthcare delivery to the people of the state. The hospitals, when completed, the Deputy Governor noted, will offer up professional training to the needed manpower in the health sector and provide jobs to thousands of Sokoto people. The health facilities and the completed modern diagnostic medical center, he said, will go a long way in checking the problem of medical tourism within and outside the country. The newly elected chairman of the Nigerian Medical Association Sokoto State Chapter, Dr. Umar Muhammad, said they are at the Deputy Governor's office on familiarization and a solidarity visit. He applauded the effort of the state government in investing huge resources to the health sector and called for increase in remunerations and the provision of better accommodation to medical personnel, particularly those posted to rural health facilities. Increased budgetary allocation, he observed, is necessary to squarely address all the healthcare challenges in the state. Meanwhile, Sokoto Area Office of the National Identification Management Commission has to date registered only 16% of the population of Sokoto State due to very low turnout of people. State Coordinator of NIMSI, Garba Balarabe, gave the hint while presenting to the Deputy Governor of Sokoto State, Manir Muhammad his national identification card at Government House, Sokoto. He said some of the challenges facing the Commission's office in Sokoto include inadequate logistics, power failure, poor network, inadequate funds to fuel power generators, and manpower, among others. Out of the 850,000 so far registered in the state, the Commission's office is still in custody of 10,000 cards that are yet to be collected by owners. Receiving his national identification card, Sokoto State Deputy Governor Manir Muhammad noted that the state government is willing to support NIMSI office to ease its services in the interest of the state population. Those who registered are expected to check for their identification cards as 10,000 are available at the Sokoto NIMSI office. In Sokoto, Nta Abdullahi, NTA News. Sokoto State Government, in collaboration with Federal Road Safety Co., will establish health posts along major highways to provide easy access to treatment for victims of traffic crashes. This came to the fore at a press briefing organized by the Federal Road Safety Co. Sokoto Command in commemoration of 2020 Africa Road Safety Day. Usman Muhammad Benji reports. It was on 26 October 2005, the United Nations endorsed the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims as a global day to be observed every third Sunday in November each year, making it a major advocacy day for road traffic injury prevention. World Health Organization and the United Nations Road Safety Collaboration encourage governments and non-governmental organizations around the world to commemorate the day. This press briefing, organized by Federal Road Safety Co. in Sokoto, is in commemoration of the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Sector Commander Federal Road Safety Co. RS 10.1 Muhammad Kaigama Kabo said the observance of the day is aimed at remembering victims of road traffic crashes and how best to prevent future occurrences of such accidents. Sokoto State Government and Federal Road Safety Co., he said, will plot an ambulance services along major highways for the benefit of road traffic victims. When it comes into existence, definitely our
idea of rushing crash victims from the point of crash to the hospitals within the first 15 minutes will be actualized. We have a trauma center situated at Specialist Hospital Sokoto, where the center is giving free medical care for accident victims in the first 24 hours. Dualization of road project like Wazir Abbas, flyover at Rintin Sambo, Region Urawa, and of course the Metuta Road is a clear testimony that the state government is really working hard to enhance the transportation management in Sokoto State. The week-long celebration of the World Day of Remembrance for Traffic Victims is expected to feature visits to hospitals to see the accident victims, while prayers will be observed in mosques and churches for the repose of the soul of those who lost their lives in traffic crashes. In Sokoto, Usman Mohammed Benji, NTA News. The attainment of polio-free status by Nigeria is a fact that must be treated with the needed caution to avert resurgence of the virus. This was the position of stakeholders at a meeting on polio in Zuru, Kebbi State. Nura Tankwakili reports. It was a moment of reflection on the efforts put together by key actors in Kebbi State and Nigeria at large in the fight against poliomyelitis, and a period to celebrate Nigeria's declaration as a polio-free nation. Of note is the effort of traditional and religious leaders, partners, donor agencies and health workers, as well as conducive environment provided by the government at all levels, and these stakeholders were recognized for their contribution in achieving the feat. And while we believe that our efforts have finally yielded the desired result. Now that we have been certified that polio-free, it's not that we have that. The feat was recorded through effective utilization of the UNICEF model of advocacy, communication and social mobilization. UNICEF is proud of you and proud of your council, and we will continue to be part and parcel of all the government initiatives that saves the life of the people. But the message was very clear, that attaining the status was one thing and sustaining it is another, hence the need for more effort to enhance routine immunization against child killer diseases. To recognize polio survivors who courageously accepted the challenge and move on in life, Zuru Emirate Council donated 20 tricycles to selected survivors across the emirate to aid their movement. Nura Tankwakili, NTA News. 300 new cases of COVID-19 have been confirmed in Nigeria as at 8 November 2020. Lagos State have the highest number with 255 cases, followed by FCT 27, Oyo 10. Others are Kaduna 5, Ondo 2, while Kano have 1 case. Now total cases of COVID-19 in Nigeria stands at 64,090 with 59,910 discharged, while 1,154 deaths recorded. And on sports, the Super Eagles of Nigeria has warned the Sport Ministry and Nigeria Football Federation that they will no longer accept delay in payment of its members. Nuruddin Abdullahi Adli has more from the sport desk. What appears a showdown between players of the Super Eagles, the Nigerian Football Federation and Sports Ministry may be afoot as the nation prepares for the 2021 AFCON qualifiers against the Lion Star of Sierra Leone today in Benin City, Edo State. The match will be the first big event by the national team since all sporting activities were shut down in March due to COVID-19. It will also be the first major game at the Samuel Obemudia Stadium. This stadium is the first to acquire video assistant referee gadget, a facility bought by Edo State government ahead of 2020 National Sport Festival. In another development, former Barcelona and Chelsea star Samuel Eto'o is in hospital with minor head injury after being involved in a car crash in his native Cameroon. According to the report, the former striker
will undergo further examination at the hospital after his car was hit by a bus. The collision reportedly happened while Eto was driving home from a wedding. In Sokoto, I'm Nurdin Abdullahi Adili. Well, viewers, that is our news package tonight. You can always send us your feedback on our program and services to enable us serve you better. You should know that COVID-19 is real. Observe social distancing. Wash your hands regularly. Always sneeze and cough in your elbow. This message is from the Nta Sokoto Network Center. That is the news. Thanks for watching and good evening.